It's week 14. 5 more sailors have finished. All were winners. All deserved the huge welcome that greeted them. But for one in particular, the massive crowd went nuts. 89 days and 20 hours after setting out from Les Sables d'Olonne, French sailor Guirec Soudée crossed the line and completed his race, finishing 23rd. As for everyone else in the fleet, crossing the line was a big achievement. But everyone in the fleet had also had to make repairs and tackle jobs they'd rather not have to. Going up the mast was the most popular fear. But Soudée also went swimming off Cape Horn to untangle a sail from his keel, and that took a special bit of determination. But now, safely back in France, that was behind him. J'ai pris la tempête apparemment, quoi, tu vois. J'ai pris 72 nœuds après les Kerguelen et tout, en creux, je sais pas, au moins 11 mètres facile. Et j'ai vraiment eu, j'ai eu quand même du gros temps. Après, c'est quelque chose, tu vois, que j'avais déjà rencontré auparavant. Mais c'est vrai que c'était impressionnant parce que ce bateau, en fait, il est inarrêtable, quoi. Il y a des moments où tu voulais le ralentir et en fait juste il partait, il décollait, il était tellement bien, quoi. Et donc bon, il y a des moments j'étais un peu flippé, quoi, parce que je sentais que ça sautait, ça retombait et tu te demandes un peu comment ça va finir la fin de l'histoire, quoi. Et au final on est là et bateau incroyable, quoi. Bateau incroyable, une super aventure. Two days later, Kojiro Shiraishi was the next to cross the line. This was his second successful Vendée Globe. 難しかった。ケープホーンからここまでは難しかったです。はい。いつも思うんだけど、何かを見つけてるんじゃなくて、自分自身を確かめに行くので、やってよかったなと。本当にバンディグローブの皆さんに感謝してます。参加できてよかったです。And while his return was celebrated by all, the next skipper set the town alight. As the youngest sailor to complete the Vendée Globe entered the famous canal, Violette Dorange's status as one of the biggest stars of this race was confirmed. Her team had told her to expect a big welcome, but not even they expected the tens of thousands that turned out to welcome her back. And even that is nothing compared to her following on social media and in the French press. Her arrival was reminiscent of 24-year-old Ellen MacArthur 24 years ago. But like Ellen, it's not just her age and determination that has made her such a star, but the candid manner in which she's told her story as she's taken on the unknown. Je pense que je suis encore sous le choc, je suis sidérée du monde qu'il y avait, c'était incroyable. J'ai énormément d'émotions, je sais pas où je suis, j'ai l'impression d'être en dehors de mon corps. Enfin, je suis tellement heureuse d'avoir réussi ce tour du monde. Je suis allée au bout de mon rêve, je suis allée au bout de cette aventure et je sais pas, c'est incroyable. Oui, cette course, elle m'a plu. Cette course, elle était à la hauteur de mes attentes. C'était 3 mois où j'ai vécu des choses, mais j'imaginais même pas. Je sais pas comment expliquer, mais en fait, je suis passée par des tempêtes avec des vagues de 6 mètres, avec énormément de vent. J'ai eu des galères, j'ai dû monter 2 fois au mât. J'ai eu des moments magiques où, par exemple, j'ai un souvenir quand je vois l'île des États, c'est l'île qui est tout au bout de l'Amérique latine, et quand j'ai vu cette île, ça marquait le début de la remontée de l'Atlantique. Enfin, en fait, il y avait tellement de moments hyper intenses que voilà, c'est une aventure que j'oublierai jamais. Et ce jour,
le jour de départ, ce jour d'arrivée incroyable, ils resteront marqués toute ma vie dans ma tête. Et ensuite, j'ai pris la décision d'attendre 2 jours pour passer le Cap Horn parce qu'il y avait une tempête qui s'annonçait. Au final, elle a été un petit peu moins forte que prévu et au final, il y a eu même plus de vent pour moi après. Donc c'était peut-être pas le meilleur choix, mais d'un autre côté, après, j'ai rien lâché. J'étais quand même dans la compète, même si je me suis fait un peu décrocher du paquet. Petit à petit, j'ai remonté et puis au final, j'ai grappillé des places sur la remontée de l'Atlantique. Donc non, j'étais à fond tout du long. Mais cette course, c'était l'aventure avant tout. Donc j'ai un esprit de régatière et je viens de la régate, donc j'essaye toujours de faire au mieux, de dormir le moins possible, de régler le mieux possible le bateau et donc je pense que j'ai fait mon maximum. Qu'est-ce qui a été le plus dur ? Ça a été dur, la longueur de la course quand même. 3 mois sans voir mes proches et ma famille, je me rends compte que quand même c'est assez difficile. J'ai vraiment besoin de voir des visages, de les serrer dans mes bras. Mais après, sinon, il y a eu certaines épreuves très difficiles, certaines tempêtes, ou alors la montée au mât, les choses comme ça. A successful 420 sailor in her youth, at 18 she competed in the Mini Transat race, before then moving into the Figaro class for 3 years, where she got into the top 10 in 2022. She then completed 2 double-handed transatlantic races, before setting out on the qualification races for the Vendée Globe. From there, her path was helped significantly when Jean Le Cam took her under his wing, providing her with his Imoca, which started as Michel Desjoyeau's Foncia and won the Vendée Globe in 2008. This is a boat that had already been around the world 5 times. Yet, just as for everyone else, completing the race is anything but certain, which is why, when each crosses the line, every skipper has won. But Sunday was also a busy day at the finish, another Vendée Globe rush hour, because just over 10 hours later, Louis Duc crossed the line. His trip had not been easy. A long list of broken gear and damage, including autopilot issues, a broken rudder tie bar and a broken daggerboard. But 91 days after the start, he'd made it home and was itching to give it another go. J'ai beaucoup de sentiments autour de ce tour du monde. À la fois, je suis ravi parce qu'on revient de loin. Ce bateau-là, on l'a récupéré il y a 4 ans. C'était une épave. Et puis, mon but, c'était quand même de faire ce tour du monde, d'arriver. Et j'ai très très mal vécu le fait de ne pas finir ce tour du monde. Et donc, là, je peux être que ravi. Et après, sportivement, j'avais quand même des envies de me battre avec mes copains des bateaux à des risques, qui était le cas avant toute cette course. Mais j'ai fait un peu des bêtises et j'ai cassé un peu vite les voiles et ça m'a empêché d'être à 100%. Donc j'ai ramé poupou. Et ça a été le plus difficile pour moi, c'était d'accepter de pas être à 100% tout le temps. Et ça m'a beaucoup miné. Mais par contre, ouais, moi je suis ravi de le boucler. Et, ça aurait été vraiment extrêmement dur de ne pas le finir ce tour du monde. J'ai pris mon pied à naviguer sur ces bateaux. Et je demande qu'une chose. C'est d'y retourner. Then, just under 30 minutes later, Sébastien Marsset finished. Although he's raced around the world several times before on fully crewed boats, he'd only started his Vendée Globe campaign 3 years ago. He had one of the smallest budgets and oldest boats. And even for someone who'd won the ocean race and competed in the Jules Verne Trophy aboard Spindrift, this was a big deal. Extrêmement heureux de voir la concrétisation de ces 5 ans de travail. C'est une petite équipe, c'est un travail acharné, c'est tout le temps, quoi. C'est des concessions sur la vie de famille, c'est sur la vie personnelle, de ma part et de la part de toute l'équipe. So, on Thursday night, this leaves just 6 sailors still on the course, of which Antoine Cornic is expected to be next across the line on Friday the 14th of February. Oliver here is just under 1,000 miles behind, where he's having a close race with Jingun Shu. Around 1,500 miles behind him, there's a 3-way race going on between Manuel Cousin, Fabrice Amadeo and Denise van Wenberg. The Vendée Globe is not over yet.